Mm, We are live now. So 2 more minutes, okay, for people to join. 5 minutes more. Till then, you can tell me like if there are any feedbacks for the last session which you attended. Anything you want to tell me. Hi, Saibdeep. Okay, people are joining in. So, uh, today's main motive is we will create, actually code, a Hello World app with Flutter, and we'll see what like what this framework can give us. Few more minutes, like 1 more minute, and we'll start at 35. Till then, you can share the this live stream with your friends. Let's wait a minute or two so that your friends can join and they can also get benefited from this session. And someone please confirm that is the voice and the video quality. Are they fine? Like someone please confirm for the voice and the video quality. Hi Dipesh. Yeah, okay. So hi Diljit.
Yeah, it's fine. So let us start. Okay. So whenever you don't know anything, you can just do one thing: go to the documentation. We are at docs.flutter.dev, and here, first step was installation yesterday. Like I told you how to install it. Then we will start create the app. Okay. So this is a simple command: flutter create and the app name, which will which is like we'll write hello world or something. Let me see. Okay. So we're in the folder where I usually have all my Flutter apps. I'll use my command prompt here. Just write cmd here and click enter. It will open your command prompt. Simple. First of all, we'll write Flutter. So we see we have successfully installed Flutter. If you see an error message, then probably you don't have Flutter installed. So to find the version, I will write Flutter minus V. That will give me the Flutter version I'm running. Uh, I think it's minus V, I guess. Yeah. So it's Flutter minus version. No, something is wrong. Yeah, it's minus version. So I'm running Flutter 2.8.1. Channel is stable, and we're good to go. So also, if you have any errors here, what will you do? You can simply type Flutter doctor. Flutter has a inbuilt doctor for it. Yeah. So it's checking everything. Okay, everything is fine. No issues found. Sometimes you have this Android Studio issue or VS Code issue. That's fine. You can ignore both of these, even the Chrome one. The things you cannot ignore is the first one and the second one. If you don't have the first and the second, you may end up having many errors. So we'll create an app. So what should we name the app? So anyone in the chat, please suggest me a name related with Hello World or something. We'll name that. I'm waiting for responses. Anyone? Or should we name it? Okay, the Ganshu says A, B, C. A, B, and C. Okay, we'll write it. My first app sounds more pleasing, but we can't add spaces between the name of the app. We can write my first app. Okay, so we can go with this Flutter app. Okay, tab will say Flutter app. Okay, this will not work. Let's see. Because using the naming convention, oh, it worked. So the camel case doesn't work. Okay, Flutter underscore app works. Suppose I write here Flutter create a double p. The camel case convention doesn't work. We got an error. Okay, so we can use underscore here. Okay. Hmm. So I can cd under the app. Okay, so if we see, we have a folder here, Flutter app. This one. Saibdeep suggested us a name, and it's Flutter app. We can open it and just open our VS Code. Okay, as simple as it takes just 2 minutes. We see a lot of folders here. Don't panic. We will be working in two major folders here. That is the lib, which has our main.dat file, and we will be working with pubspec.yaml. These two files
will be used the most. So, also one more question: should I continue in Hindi English, or like mix it, or what do you want? Which language should I continue this session? Okay, so we have this app. We'll just run it. Just run it. So to run, we need an Android device. We'll start an emulator. Okay, so we are launching the emulator. Till then, like we launch the emulator, share the link with your friends so that they can also join this session. Okay, mix Punjabi mix. ठीक है आप मिक्स चीज कर दें. We'll talk in Punjabi, हिंदी च भी गल करांगे, इंग्लिश भी गल करांगे, मिक्स रखते हैं. Okay, the emulator is starting. It started. Now we can see the name of the emulator. There are three devices connected. Now I'll just do start run without debugging, and you can see when I press the control and the tilde sign on my keyboard, tilde is just above the tab on your keyboard. You see launching. Let's wait for it to launch our app. Okay, let me. Yeah, some things could be overwhelming at first. कंफ्यूज ना होना, जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, उतना ईजी हो जाएगा. फ्लटर कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. ओके, सो एमुलेटर है, अपनी ऐप बिल्ड हो रही है. ओके, सो लेट मी सी. ओके, लैपटॉप इज टर्बो मोड, फटाफट हो जाएगा. Let's wait a few more minutes. Till then, you can share the event with everyone, or you can have a quick coffee break at that moment till our app is building. It's taking a long time. Mm, okay, it usually doesn't take such a long time because we are streaming at the same time, so that could be a reason. Till then, we can explore this basic Hello World app. So at the top, we are importing a package, and the name of the package is material dot dart. So this is the material theme or the basic design package that you will need, at least this package, so that you have some basic widgets, that is your material app widget, or your uh, you have like this app bar widget, text widget, center widget. Don't be confused at this moment. I will be guiding you
about each and every widget. So Flutter च ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, everything is a widget. Widget you can call it a container, ठीक है, ਇੱਕ specific ਚੀਜ਼, ਇੱਕ widget ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ widget ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ widget ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, widget tree, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦ ਫਾਈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਨ ਐਪ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, which renders the app on the screen. And we have a actually app that's also a widget. So my app is a stateless widget. I'll talk about what is stateless widget and what full widget. Const is just, you can like remove it, the const, no problem, no problems, because it's a stateless widget. It is recommended to add const because this won't change the state. That means the visualization, the visual things. Suppose you have a data, a app that just shows your name, okay, when you log in, so the name won't change, then it's a stateless widget. But in a login app where you need a name, that will require some state, that means that can change. So जो चीज़ें change हुई है ना, according to user inputs, उन्होंने आपका state full रखी है, okay? अपनी ऐप भी build हो रही है, okay? First time, sometimes takes time, okay? App is build, when app build हो चुकी है, when install होगी, ए process हर बारी same होगा, every time process same ही रहता। ओके, थोड़ा जिहा होर वेट कर लैन्ने, इन्नी वेट कर लिया तो ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ज़्यादा लंबा नहीं होएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खिंचांगा, ਆਪਾਂ सिर्फ हेलो वर्ल्ड ऐप में एक्सप्लोर करांगे। चलो ऐप बिल्ड होगी, इंस्टॉल हो रही है, ताकि तुसी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सको। जिन्नी देर तुसी आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा चीज़ां कितना वर्क करदियां ने। Okay, so the widget is the root of your application. So this my app is the root of the, आप सारा कोड डिलीट करेंगे, टेंशन ना लो, सारा कोड डिलीट करके आप शुरू तो पूरा कोड देखांगे। हल्ले आप सिर्फ देख रहे हैं कि ये कितना दा दिखता है, दैट्स इट। ऐप फाइनली स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। सो ऐसे लिखे आ रहा है फ्लटर डेमो होम पेज, एक ऐप बार है, एक फ्लोटिंग बटन है, इनू क्लिक करते हैं 1 2, स्टेट चेंज हो रही है, एवरी टाइम वो बटन क्लिक करते हैं पूरी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਐਪ ਫਲਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਲਟਰ ਟੀਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਟਿਲ ਦੈਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ओके, कोई मुझे कंफर्म कर दो कि लाइक आवाज़ वगैरह क्लियर है। यस, ओके 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 ओके, कूल। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋर्ट करना है अपना पैकेज कि फ्लटर है मटीरियल पैकेज। फुल आप कर लिया। फुल आप मेन फंक्शन है, ठीक है, अपना मेन फंक्शन है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं देने अपन नॉर्मल मेन फंक्शन जो कि अपना एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अपना
ਰਨ ਐਪ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਰਨ ਐਪ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਪ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵਰ ਕਰੋਗੇ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਜਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਜਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਿਜਟ। ਮੈਂ STL ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਲਟਰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਿਜਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ VS ਕੋਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, इसे पे सिर्फ फ्लटर सर्च करो, यू आर गुड टू गो, सारा काम अच्छे हो जाएगा। ठीक है, मैं इतने लिखा STL दैट मीन स्टेटलेस विजिट, मैंने एक विजिट मिल गया। अगला नाम मैं रख देना माय लकी ऐप, कुछ भी लकी ऐप। फर्स्ट ऐप है लकी है, ते यही लकी ऐप आप सॉरी लकी ऐप थे पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, क्योंकि आप एक विजिट ऐप पास करनी है। ओके, ਤੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਵਿਜਟ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ ਵਿਜਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਮॉल ਵਿਜਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਹਾਈਟ ਵਿਦ ਬਾਕਸ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਨ ਵਿਜਟ, ਬਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਓਨ ਵਿਜਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ ਵਿਜਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਬਾਂਗਾ ਨਾ ਹੌਟ ਰੀਲੋਡ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, छोटा सा कोड दोबारा रन कर देगा। देन इट्स हॉट रीस्टार्ट, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ 'ਚ, बट हले सानू की चाहिए होम। कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक चीज़ा। होम, होम भी एक विजिट है। ठीक है, होम नो आप विजिट दे दें, जिसका नाम मैं रख लेना कुछ, इन्हों आप स्टेटफुल विजिट करते हैं। ठीक है, स्टेटफुल भी एक्सप्लोर हो जाएगा। माय होम पेज, ठीक है, तो एट द एंड एक कंटेनर दे रहा, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਹੋਮ पेज सिंपल। ठीक है, कॉन्स्ट जो नीचे ने यही ब्लू लाइन दिखाई देनी है। ओके, मैंने कॉन्स्ट अच्छे देना था ना, नॉर्मल कंटेनर आ गया, दैट्स वर्किंग फाइन। ਆਪਾਂ हॉट रीलोड करांगे, देखते सानू की शो होता। ठीक है, कुछ भी नहीं, इदा क्यों, मैं तो कंटेनर दिता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंटेनर ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕਲਰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब जो ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਨ ਵਿਜਟ ਦਾ ਕਲਰ ਉਹ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਪ ਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੈਫੋਲਡ। ਵੀ ਫਲਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਜਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਜਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਡਿਫॉल्ट ਵਿਜਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੈਫੋਲਡ, ਹੁਣ ਸਕੈਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐਪ ਬਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬॉडी आ सकती है। ठीक है, ऐप बार लिखते हैं, ऐप बार की है एक ऐप बार विजिट लेंदा है। ठीक है, दैट्स इट, ऐप बार फाइन, सामने ऐप बार आ जाएगी। ठीक है, देखो स्कैफोल्ड विजिट पांदे ही ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। हॉट रीलोड, कंट्रोल एस दबाऊंगा मैं, सेव करांगा, ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड हो जाएगा। ऐप बार है, हुन बॉडी भी चाहिए है। ठीक है, बॉडी विच की देना है, कंटेनर दे देना, वर्क्स फाइन। कंटेनर द चाइल्ड,
ठीक है। चाइल्ड आप देने टेक्स्ट, आप कंटेनर में ना कुछ लिख देने, ठीक है, कंटेनर कुछ लिख देने, फिर उसे कुछ लिखने वास्ते टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट से लिखांगे टेक्स्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, और नहीं कुछ नमस्ते GNDU, GNDU का अपना सेशन है, तो एक स्टैटिक कहते कॉन्स्ट नो दूसरा करता है, सो वी आर कॉन्स्ट शेयर, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। ए टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होने वाला, तो कॉन्स्ट चल रहा है। नमस्ते GNDU साड़ी फर्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है, कंग्रेचुलेशन एवरीवन, आप अपनी फर्स्ट ऐप बना ली है। अराउंड अद्धा घंटा लगा सानू चीज़ा वेखते हुए, तो यह बन चुकी है, ठीक है। हुन किसी ने इत्थे तक कोई डाउट या कुछ डाउट नहीं है, तो सारी चार ची कोई कंग्रेचुलेशन लिख दो कि आप अपनी फर्स्ट ऐप बना ली है। उन्नी देर ऐप बार खाली लग रहा है, ऐप बार कुछ पा देंगे, ऐप बार विच एक टाइटल आता है, टाइटल विच कुछ भी पा सकते हैं, बट मैं टेक्स्ट पाना पसंद करूंगा, तो टेक्स्ट विच मैं पाऊंगा फ्लटर फेस्टिवल, जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, फ्लटर फेस्टिवल कंट्रोलर्स किया, सेव किया, आ गया, कूल। किसी ने तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस आ रहे हो दिमाग में, कुछ भी? ठीक है, आप तक फाइन है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੇ GNDU ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਟੌਗਲ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਵਿਜਿਟ ਪਾਉਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, कॉलम है, फाइन है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन आएंगे, मल्टीपल चीज़ा देनी है, तो एरे ऑफ विजेट्स अपन दे सकते हैं। पहला चिल्ड्रन आ गया कंटेनर ना, सिंपल, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, गुस्सा करता है, नो प्रॉब्लम। तो अपन एक चिल्ड्रन देता, हुन अच्छा अपन दूसरा चिल्ड्रन नहीं देना, दैट इज एलिवेटेड बटन, बटन जो कि ऑन क्लिक थे, ऑन प्रेस जावास्क्रिप्ट विच यूज डॉम, जो वेब वाले बंदे ने ऑन क्लिक पता होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑन प्रेस ਕਹਿੰਦੇ ਆ बाय डिफॉल्ट में, ਤੇ that elevated button needs a child। ਆਪਾਂ ਨੂੰ टेक्स्ट दे देने, क्योंकि मैं टेक्स्ट लिखना पसंद करांगा अपने बटन पे, प्रेस में, ओके, बेसिक लिख देना प्रेस में, कूल। ऑल्सो फ्लटर ऑटो फॉर्मेटिंग करता, सिर्फ कंट्रोलर्स दबो, कॉमास के बेस से ऑटो फॉर्मेटिंग आ गया उत्ते। बड़ा यार सोना नहीं लग रहा, कुछ ब्यूटीफुल करने वास्ते कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, ऐ सब चीज़ें आप इनू सेंटर्स कर दें। पहले क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मतलब एक कॉलम है जो कि सीधा है, ठीक है, आप इनू हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। क्रॉस की होएगा मतलब ऑपोजिट ऑफ अ कॉलम इज अ रो, दैट मीन रो विच कितने आए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आप रखेंगे इन डॉट सेंटर, ठीक है, सेंटर विच आ जाना चाहिए। आई गेस ता नहीं आया क्योंकि एक्सपैंडेड नहीं, मतलब पूरी जगह नहीं ले रहा, थोड़ी सी जगह ले रहा है। नेक्स्ट थिंग विल डू इज हियर मेन एक्सिस साइज, मेन एक्सिस साइज आप पूरी जगह देनी है, साइज डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, okay, and main axis alignment, some center which either is main axis alignment dot
सेंटर. ओके, सेंटर से आ गया. उन्हें पूरी स्क्रीन पे आया नहीं है इन द दिस मैनर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल मैनर. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਿਡਥ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ. ਓਕੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਡਥ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਓਕੇ, ਲੋਡਿੰਗ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿਡਥ ਲੈ ਲਈ. ਕੂਲ, ਸਿੰਪਲ. ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ठीक है, आप चाहते हैं कि नमस्ते GNDU टॉगल होए, दिखे फिर हटे, दिखे फिर हटे. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, what we'll do on press ਤੇ we'll do something. ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ. ਓਕੇ, that is बुलियन है अपना एक, जिसका नाम आप रख लेने टॉगल, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा. ठीक है, दैट्स फाइन. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ C++ ਵਿੱਚ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਵਿਲ ਯੂਜ਼ that ternary operator to manage a state. Basic stateful and stateless widget ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ. ਤੇ what we will do, ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਬਟਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਟੌਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਸਿੰਪਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਟਰੂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੋਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੌਗਲ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਟਰੂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਟਰੂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟਰੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਟਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੋਏ, ਫਾਲਸ ਹੋਏ ਤੇ ਟਰੂ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਗਲ ਦਾ ਉਲਟਾ. ਸੌਰੀ, ठीक है, उन्हें टॉगल तो उल्टा हो रहा है. ट्रू फॉल्स नीचे देख रहे हो ना. टॉगल इज इक्वल टू नल, नल नहीं, वो उल्टा फॉल्स. ठीक है, उल्टा ऑफ टॉगल. जो करंट टॉगल की वैल्यू है अपन तो उल्टा कर देना. सिंपल. हूँ साढ़े को टॉगल की वैल्यूज ट्रू फॉल्स रोटेट हो रही है. ठीक है, दैट इज सिंपल. बट आप की चाहने बेस ते नमस्ते GNDU दिखे ते हटे, दिखे ते हटे. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸ ਨਮਸਤੇ GNDU ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੌਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਜੇ ਟੌਗਲ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ then show us this container, else show us an empty container. Okay, okay, we'll show an empty container. सिंपल. जे टॉगल ट्रू है तो कंटेनर ए वाला दिखाओ, नहीं है दूसरा दिखाओ. चलो, बड़ा वर्क नहीं कर रहा. ए वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम में दसिया ही नहीं कि ए विजेट ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਫੁਲ ਵਿਜਟ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, that is stateless. मूवी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is stateful. that has more FPS, like ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, that is stateful. ਬਸ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, that's fine. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, you'll know a lot more things. Okay, now we have to change the set the state. Set state autocomplete. Like Flutter team has done a wonderful work in autocomplete. Now I'll add this in set state. Okay, आप state भी set कर रहे हैं. Okay, now
लेट्स मेक अ हॉट रीलोड। एक बार हॉट रीलोड कर लिया कि सब कुछ दोबारा तो आ जाए, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੌਟ ਰੀਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਏਪੀਕੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, 10-15 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ i5 6 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, 8 GB RAM, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀ ਕੰਮ। ਸੀਨ ਕੀ ਸੀ, 3-3 4-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਐਪ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਟਿਵਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਐਪ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਐਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਐਪ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਟਰ 1 ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ GNDU ਆ ਗਿਆ, GNDU ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਫਲਟਰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, that is possible, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਲਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਲਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪੈਕੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਕੇजेस ਆਰ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਮੂਵਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ PHP ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵਿਦ ਓਵਰ 20 years ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀਟ ਸਮਵਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਲਟਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਟਰ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਮੂਵਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। one more thing I want to share with you, till then ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ YouTube ਲਾਈਵ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर योर ਕਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ PC ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮੂਲੇਟਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਫॉर दैट ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, अपनी एंड्रॉयड लाइक डिवाइस विच, बिकॉज आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, मेजर फोकस एंड्रॉयड रहेगा, USB डिबगिंग ऑन करनी है, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है, यू आर ए डेवलपर ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਦਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਜਾਓਗੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ USB डिबगिंग ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਦੈਟ ਫੋਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ डिवाइस का नाम शो हो जाएगा जो कि ਤੁਹਾਡਾ फोन होएगा, दैट्स इट, खत्म, सब कुछ काम हो गया। USB ना चल रहा है एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। आल्सो देयर आर सम एडवांस टेक्निक्स जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਬਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਪ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ USB ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ADB यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर TCP/IP, ओके, 198.162.1 then IP address like it with 3 4 5 6 7 8 of my phone, ठीक है। लेट मी चेक मेरा क्या है इस फोन, ठीक है। लेट्स थिंक इट्स 4, ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। 4 कनेक्ट कर दिया, उस तो अगे 4555 से जितना कीता है, ठीक है, नॉट पोर्ट, TCP/IP जो not it be connected, okay, so I have to connect to this device, okay। as time currently नहीं हो सकता क्योंकि इस टाइम डिवाइस का नंबर नहीं पता, या फिर यू कैन वेट अ सेकेंड, मैं USB लेके आना इंटिल कर ही लेना, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टिल देन टू सी, ओके, ऑल इज गुड, यूट्यूब इज सही, ठीक है, सैपदीप का यूट्यूब प्लेटफॉर्म इज फाइन, ओके, गिव मी 2 minutes, मैं USB लेके आया। टिल देन यू कैन टेक अ कॉफी ब्रेक और समथिंग।
Okay, I'm back. Like I have carried a USB, and then let me plug it. We'll remove the mouse and the keyboard. Keyboard is fine. Okay, मैं एक USB प्लग करें अपने लैपटॉप, ठीक है, जिसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी कनेक्ट करना चाहो, दूसरा अपने फोन, ओके। अच्छा ऑप्शन पूछ रहे हैं नॉर्मल कुछ भी कर दो, डजेंट मैटर। ऊपर का नो आएगा USB debugging connected, if you can see the second option, आई थिंक स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज USB डिबगिंग कनेक्टेड, ठीक है। अपन हूँ छड़ देना फोन में, ठीक है। नॉर्मली जिसे अपनी मेरी स्क्रीन पे देखो तो लिखे आ रहा है ना Redmi 7 एंड्रॉयड, ठीक है। दैट मीन्स ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। आई कैन टर्न दिस एमुलेटर ऑफ। स्पेशली मैं उदो करता सी जो मेरा पुराना लैपटॉप सी, ਜਿਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਐਮੂਲੇਟਰ। दैट इज फाइन फॉर यू ऑल, ओके। ਤੇ ਆਪਾਂ अपना Redmi 7 अपना फोन कनेक्ट कर चुके हैं, बट वायर्स आर ऑलवेज अ मैस। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ADB ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ हैकिंग वाले बंदे ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ADB ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ADB then we'll go TCP IP and port is okay keyboard उतारा है ऐसे sorry my bad। uh, ADB TCP IP, okay। So we are opening a port, okay। The port is 5555। Inward device emulator is found। Give me a moment, I'll do it, okay। दोबारा करते हैं, या एरर नहीं मिली, दैट मीन्स मेरे इस फोन ते TCP IP पोर्ट एनेबल हो चुका है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। आई हैव रिमूव्ड दिस वायर। फोन मेरे हाथ 'ਚ है ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖਾਂਗੇ to connect our phone। let me plug the keyboard back, okay। to write ADB connect our phone 192.168.1 point आगे इसको आगे आंदा है, like it could be 1, it could be 2, it could be 3, ठीक है। मैं देख सकता है, you can check from your phone। उसे अपने फोन से जाओगे, you will go to about phone, then उसे जाना है all specs थे, कितने कितने चेंजेस हो सकते हैं माड़े माड़े, then status थे, and then you'll see IP address। currently इस फोन ਦਾ 3। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਖੇਗਾ if you have a Wi-Fi, ठीक है। ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। then 1 2 3 4, okay। 4 ਵਾਰੀ 5 एंटर, it's ADB, ADB मिस करता, and yes we are finally connected to our mobile phone। so we have our phone name, अपना नाम आ चुका है। that means ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਬਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। आई डोंट थिंक यूट्यूब ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਬਗਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ आई टोल्ड यू ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ क्वेश्चन या कुछ। ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ फ्रेंड्स वगैरह ਵਿੱਚ काफ़ी शेयर करो, क्योंकि फ्लटर एक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम 'ਚ जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बेनिफिट भी कर सकती है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ फ्रेंड्स ਹੈ देख रहे होंगे ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ बेनिफिट होएगा। एक आधे घंटे ਵਿੱਚ किसी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट थिंग्स यू विल लर्न will benefit you very very much। so thank you for the viewers who stayed at the end। we're gonna end this now। if someone has any questions you can ask me। we'll have the next session after 2 days and we'll learn something else, or in this session we will build two complete apps। one will be a native flashlight app, like we'll create an app that turns on and off my phone's flashlight, okay। and we'll make it scheduled, like automatic kind of, after every 10 minutes turn off the light,
like you can turn it on after 10 minutes and off. Okay, till now we'll add a functionality to turn the light off after 10 minutes. We'll learn about the permissions we can ask from the Android device and stuff. Okay, now our okay, yeah. So is my voice audible to everyone? Please confirm. Hmm, someone please confirm. Is my voice audible? Like I have to ask this thing multiple times, but it is necessary. Hmm, yeah, okay. Thank you, Sahil, for the confirmation. So yeah, that's it for today. You can ask any questions. We specifically made a group for Flutter Festival. We have added people there every day, like not every day, but after every 2 days or 3 days, we'll notify you and we'll have a live stream at 6:30. Okay, so we'll build and flashlight app the next day, or probably I would come up with some Dart. Dart is a programming language used by Flutter at its backend. So that's the logic part. That language is the logic part, and we'll learn a bit about that. Okay, so because we have to do some logical stuff there, surely we'll learn about that. And then at day 4, we'll do a flashlight app, and day 5 and day 6, I'll try to cover to do app. That will be a movie list app. You can add stars to a movie list, the movie, and local storage will use Hive database. That is a NoSQL database, lightweight and fast industry level database. And then at day 6, probably we'll touch a little bit about Flutter Windows and probably complete that app. Okay, till then, see you everyone. Please join in the next session and thank you for joining this session. Any questions are welcomed in the WhatsApp group and also in the chat section. Thank you. See you. Yeah, you can tell me what is a year.